Buenos días, alumnos de la maestra Willard. Voy a hacer otra traducción de este otro video de álgebra. Espero que les sea útil. El título del video es, vamos a ver, Good morning. ok, buenos días. I don't know if that made anybody dizzy. Oh my goodness. That made me dizzy just watching myself. Estamos mareando un Welcome poco. back. This is our second week of live streaming Algebra 2 notes. If you're watching this after the fact, welcome to join us Wednesdays at 11. Esta es mi segunda emisión en vivo de álgebra 2. Si quieren verlo en vivo, pueden sintonizarlo los miércoles. I do advisory, I prep for this, and then I teach you. And then just to clarify. A las 11 el miércoles hago lo que es consejería y me preparo para enseñarles y les clarifico dudas. This is not this week's lesson, this is next week's lesson. So this week on Monday, we officially dropped 9.3 Part B, which was trig in the unit circle. So I'm hoping you've maybe already done that by the time you get to here, but it's not as imperative as it was last week. Entonces este video no es para el trabajo de esta semana, sino es para el trabajo de la semana que entra. To have it done ahead of time. Es solo para adelantar un poco. I lost a viewer already. What the heck? Good morning, Lauren. I started out with 3. It's fine. I don't care. I want to show you why this is so important, though, because I ended up in college. Les enseñaré por qué estas notas son tan importantes, porque cuando estaba en la universidad, And they were like, do you know why trig's important? And we were like, no. Porque cuando llegué a la universidad me preguntaron por qué creen que la trigonometría ¿sabes por qué la trigonometría es importante? Y pues mis compañeros y yo estábamos como que pues no creo que sea importante. No, not really. No lo sabemos realmente. Estamos seguros. And they were like, it's to model things that repeat themselves. And my mind was blown, and that was a college thing, and that should not have been a college thing. That's a high school level concept. So. Bueno, hasta ese momento fue que se me clarificó todo y tuvo que haber sido, tuve que haber tenido claro todo esto desde la preparatoria, no hasta la universidad. Entonces como que mi mente explotó y se expandió y vio más claro. So, let me just monologue for a little bit here. Voy a hacer un poquito de monólogo aquí. In Algebra 1, we taught you straight lines. Those model certain things. En el módulo 1 les enseñamos acerca de las líneas rectas y les modelamos les modelé algunas cosas. Growth over time, like el crecimiento a través del tiempo. Supply and demand. Como lo que es la oferta y demanda. Wolves and rabbits, all that kind of los lobos y conejos. stuff.
And then y todas esas cosas. we taught you parabolas, which is Y después les enseñé lo que son parábolas, gravity stuff coming down again. que es todo lo de la gravedad que va hacia abajo. You are right now in the middle of seeing why exponential functions are so important. Están ahora en medio de para saber por qué las funciones exponenciales son tan importantes. Because they go like this. Whoop! And then what you're seeing is Porque van de esta forma, así primero lineal y luego un brinco. like that kind of reflected and coming back down again, flattening the curve. Es como, como reflejar y también volver hacia abajo. Es como aplanar la curva. Etc. So that's all also equally important. I'm just gonna pop this over Entonces eso también es igualmente importante. a little bit. Boop. So those are things that model our world. Gravity, Estas son las cosas que modelan el mundo, la gravedad, income, tus ganancias monetarias, diseases. enfermedades. What do we do when things repeat themselves? ¿Qué hacemos cuando las cosas se repiten por sí mismas? Let me show you what I mean. Déjenme mostrarles a lo que me refiero. This is my favorite video, and I'm so glad I'm starting with this. Este es mi video favorito y me da gusto empezar con esto. This is, I don't know how this works because I have a YouTube video open on my screen. No sé cómo funciona esto porque tengo un video de YouTube abierto en mi pantalla. We're gonna watch it. So this is the Entonces vamos a verlo. Entonces esta es, title of the YouTube video. It's jamming from inside. este es el título del video que se llama A guitar with Maple the pup. Jamming from Inside a Guitar with a Maple the Pop. And that's the YouTube link. So this is the official. Y ese es el enlace de YouTube. I don't know how to quote a YouTube video. No sé cómo citar un video de YouTube, pero But we're gonna do it anyway. So watch. lo vamos a hacer. Eh, entonces vamos a ver esto. This is my favorite part. I don't know if you can hear it or not. Let's see. Esa es mi parte favorita. Eso lo pueden ver. Totally can't. I have to pause it a little bit better. Do you see that? Entonces lo podemos pausar y ven esto. Do you see this right here? Ven esto aquí. That's a repeating function. Okay. Esta es una I'm función gonna show de you repetición. Esta es una función de repetición. more. Let's just watch a little bit longer. Oh, Bueno, les voy a mostrar otro poco más. do you see how all of them do that? Ven como todas las cuerdas hacen lo mismo. So good. Muy, muy bueno. I'm gonna go back to my face. Voy a cerrar la parte de la pantalla del video y vamos a regresar a la clase. I'm gonna close that one so that way it doesn't eat up my internet. But okay, that was vital because Esto fue vital porque perdón por las fallas técnicas.
In music, the strings do that. Sound does that as it approaches our ears. It does that Porque wavy en thing. la música, Okay. en la música las cuerdas hacen esto, las ondas sonoras también hacen esto, hacen esta cosa ondulada, ¿ok? Okay, let's look at another example. Vamos a ver otro ejemplo. This is the eclipse and the moon, and I got it from NASA. Este es el eclipse de luna y esto lo obtuve a través de la página de la NASA. So it's not just made up numbers for math. This is actual. Estos no son números inventados solo para matemáticas, Like, but do you see the waves? Same waves. son matemáticas de la NASA. Ven las curvas, son las mismas curvas. Different equations, but same waves. Son diferentes ecuaciones, pero son las mismas curvas. Let's look at. This is called the equation of time. Y vamos a ver lo que se le llama la ecuación del tiempo. And has something to do with how the Earth orbits and how the sun shifts. Y tiene que ver con las órbitas de la Tierra y cómo el Sol cambia And all of that kind of stuff. Do you see there's three y todas esas cosas. Ven que hay tres ondas, una, dos y tres ondas. waves on here? Do you see them? ¿Las ves? Okay, so we have a lot in our world. Tenemos tantas cosas en el mundo, There's more than just this. más que, mucho más que esto. But we have a lot in our world that are sinusoidal functions. This is Tenemos muchas cosas en este mundo. Esto se le llama funciones sinusoidales. a sinusoidal function. That's a sinusoidal function. It's things that are wavy is a sinusoidal function. I'm going to Las cosas que se mueven en ondas se le llaman funciones sinusoidales. write that in our notes in just a little bit. Lo voy a escribir en mis notas en un momento, But I just want you to see it and hear it. pero yo quiero que lo vean y lo escuchen. Great. Now, why am I doing this right now? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto ahorita? Here's our circle. Este es nuestro círculo. Okay. What it's doing is it's taking the x height. Lo que está haciendo es tomando las alturas de X Do you see that little red line? en esta línea roja. Those are nope, those are all the y heights. I'm so sorry. No, esas son las líneas de Y. Perdón, Those are all the y heights. esas son las alturas de Y. The y heights is sine. Remember, sine is y over r is 1. Entonces seno es Y sobre R y es 1. This makes a wave. Esto hace una curva, una onda. One time around the circle makes this Una vuelta alrededor del círculo hace specific wave. This is a esta ola específica, esta onda específica. sine function. Esta es una función de seno And it looks an awful lot like these things. y se ve como esto.
That's why they're called sinusoidal. Eso es porque se le llama sinusoidal. And then the thing that breaks the brains is that Y esta es la cosa que rompe nuestras cabezas, es que is that a cosine function? Where's my cosine function? dije que es una función de coseno. ¿Dónde están mis funciones de coseno? Oh no. Oh, oh. It's fine. I'll just fix it right now. Ahorita lo puedo arreglar en este momento. In the middle of the chat. Cosine. En medio del chat. Here we go. Here's the cosine function. Aquí está. Esta es la función de coseno. Still from Purple Math. Ok, entonces aquí está desde las matemáticas moradas. But cosine does the x direction. See that purple line? Pero el coseno hace la X que se vea en esa línea morada. So it's finding the distances and it cosine. Entonces está encontrando las distancias y las hace coseno. And makes this graph. Y el coseno hace esta gráfica. I would show you both. We're going to graph both in our notes. Les mostraría los dos. De hecho, lo vamos a graficar los dos en nuestras notas. But I just want you to see it. So one time around. Pero quiero que lo vean. Entonces, una vuelta alrededor Makes this graph. hace esta gráfica. The top. That's De arriba hacia arriba. why we care about these things. Esto es porque nos importan estas cosas. I need this other page open up here. Here we go. Aquí necesito esta otra página abierta. Aquí. Aquí vamos. That's why we care. We care about trig. Esta es la razón por la que nos interesa la trigonometría. Because it models things in our world that make Porque modela cosas en nuestro mundo que hacen curvas curves and repeat themselves. Because if I y se keep repiten por sí mismas. doing this and I stack it on top of each other, I end up with this like woo. Porque si me quedo aquí encima de cada una, terminaré con este sonido, así como con estas ondas como Just like this. como estas. And that. Y estas. And the puppy in the Y el perrito a través de la guitarra. guitar. Not the puppy in the guitar. The puppy behind the guitar and we were inside of it. Entonces, la guitarra que está delante del perrito. Music. Time. Dentro de la música, del tipo de la música, de los planetas. Planets. The moon, which Luna, isn't a planet, but it's kind of in the solar system still. que no es la luna que no es un planeta, pero es parte del sistema solar. Heat. Calor In our world. en el mundo. Everything kind of does this woo thing. Casi todo, bueno, todo en nuestro mundo hace esta cosa de ondas. And that's why we care. Y eso es por lo que nos importa. We are absolutely not going to get into that kind of detail where we're going to graph something like No vamos a entrar a estos detalles, pero vamos a hacer gráficas como estas. this. But I do want to break down the parts of a graph like this. Pero quiero dividir las partes de la gráfica como esta. Because what we're going to do today is just identify the parts of a graph and equation. Porque el día de hoy vamos a identificar las partes de la gráfica y de la ecuación. And then next week we're going to graph sine and cosine. Y en la semana que entra vamos a
graficar lo que es seno y coseno usando, using that information. vamos a graficar seno y coseno usando esta información. I'm going to post some graphs. So if you want Voy a subir algunas gráficas. to print those off ahead of time, I'm going to post them in the information section on the Google Classroom. If you go over to Voy a ponerlas en la parte de en la sección de información de Google Classroom. Si quieren imprimirlas y quieren adelantarse, classwork, there's a little section for information. hay una pequeña sección para la información. I'm going to post some sign graphs because they Voy a poner algunas gráficas de seno porque look different. They look like this. se ven diferentes, se ven como esto, They don't look like our normal square. So no if you se ven como nuestro cuadrado normal. have a printer, you can do that. Si tienes una impresora, puedes hacer eso. Okay, Muy bien. that was my exciting introduction Esa fue mi introducción emocionante of eight whole minutes of me telling you what de 8 minutos completos. why these are important, because nobody told me Porque son importantes, porque nadie me había dicho in high school. en, en la preparatoria. They just said just graph it. Es decir, nomás haz la gráfica. They might have told me, I don't know, but I had kind of boring math Deberían de haberme dicho, pero tuve unas clases de matemáticas aburridas, teachers. maestros aburridos de matemáticas. Sorry. So I just wanted to show you why, because I wish that somebody had showed me why Por eso les quiero mostrar, porque me hubiera encantado que alguien me hubiera mostrado esto antes. back in the day. Okay, let's make some definitions happen. Also, I am Ok, vamos a definir algunas cosas. gonna heck and color code today. I have 4 colors. It's pink, purple, blue, and green. If you're Aquí tenemos 4 colores. En esta ocasión son rosa, morado, azul, verde. a Monday watcher and you want to play along, blue Si eres una persona que ve esto los lunes y quieres empezar a hacer las gráficas en azul and purple look kind of the same in this. y morado, como de los mismos en estos marcadores, en esta serie de marcadores, Series, but it's gonna be fine. It looks va a estar muy bien. it looks different when I'm actually using it. Se ve diferente cuando lo estoy utilizando. Okay, so let's define sinusoidal because I want you to have that. Voy a definir qué es un sinusoide. So a sinusoidal function Una función sinusoidal is any function es cualquier función that repeats itself. que se repite a sí misma. Okay, sine and cosine goes Entonces seno y coseno around a circle. If I went around a box, it'd se mueven dentro del círculo. Si fuera adentro de una caja, be a different shape, but it would sería otra figura diferente, still be a sinusoidal function because pero seguiría siendo una función sinusoidal, the sinusoidal functions repeat themselves. porque lo que es la función seno, alfa y funciones vitales se repiten a sí mismos, Like this one does. como esto lo hace. All right, we're back. Okay, so any function that repeats itself is a sinusoidal function. Ok, cualquier función nos lleva a la función sinusoidal. We're good. Let's just break down some sort of sinusoidal function and I'll explain.
Vamos a partir algunas de estas funciones sinusoidales Explain to you what the parts of it are. y les voy a mostrar cuáles son las partes que tiene. So let's say I have, Digamos que tengo, now usually with trig graphs, there's my ahora en cuanto a lo que son las gráficas trigonométricas, tengo mi eje de las Y y-axis, and then I have some sort of line like this, y tengo alguna clase de línea larga como esta, where it's a little bit shorter on one side and a little bit longer on the other side. un poquito más corta de un lado y un poquito más larga del otro lado. Because we mostly care about the positive side, but the negative side's still there. Porque nos importa el lado positivo, pero el lado negativo sigue ahí. Okay. And then let's just say that this is one on each thing. Digamos que solo hay una en cada cosa. And let's just say that this is pi, 2 pi, 3 pi. Digamos que es de estos pi, pi 2, pi 3, pi 4. 4 pi. I am making this up as I go along, and that is A-okay. Y me lo estoy inventando, así como voy. Y esto está bien. But I should also do it on this side. Negative pi. Pero también puedo hacer va a ser el pi negativo. Okay. I'm just going to graph one of these sinusoidal functions because we want to talk Nada más voy a graficar una de las funciones sinusoidales porque queremos hablar about the parts of it without de las partes de la función sinusoidal directly relating it to sine and cosine yet. sin relacionarlos al seno y coseno directamente. That'll be down here more. Eso lo haremos más adelante. So let's say I start up at 2. Entonces digamos que empezamos con 2, I come down to pi. me bajo a pi, I make like a little V shape here, but I'm not going to connect it voy a hacer una forma de V, pero no voy a conectar like a V shape. como una forma de V. What I'm going to do is I'm going to curve it. Lo que voy a hacer es, voy a hacerlo en forma curva, Because we like our trig graphs like we like our women. porque queremos que las formas trigonométricas sean como de mujer, Nice and curvy. bonitas y curvosas. Okay. So if you're going to get a little better at this, and I'll show you some tricks along the way. But this is a sinusoidal function. It's going to Esa es una función sinusoidal. Van a volverse buenos en esto poco a poco repeat itself. y van a ver cómo se repite por sí mismo. This is kind of based on a cosine function, but I'll show Está basado en una función coseno. you why I know that in a little bit. Right now it's just a Les voy a mostrar por qué. sinusoidal function, which doesn't Se los voy a enseñar con una función sinusoidal. necessarily mean it's sine, but Les voy a mostrar que no es precisamente seno, it is sinusoidal, which is different. pero es sinusoidal, que es diferente. But not really based on different things. Okay, Pero no tan diferente. let's talk about some vocab words with this. That's why I'm calling it the Les voy a mostrar algún vocabulario con esto. anatomy, because I want to show you Les voy a mostrar lo que es precisamente lo que es la anatomía de esto. some vocab words that are attached to these kinds of graphs. Les voy a mostrar algunas palabras de vocabulario que están relacionadas con estas gráficas. Okay. I don't know, let's just start with the
Start with green. Aquí vamos a empezar con el color verde. Let's talk about the midline. Vamos a hablar de la línea del medio. So the midline, you're not going to believe this, Entonces la línea del medio, no lo van a creer, is literally the middle line. es literalmente la línea del medio. Line in the middle. La línea a la mitad. In this case, specifically, it is the x-axis. En este caso en específico es el eje de las X. But in general, it could be moved up or down just a little bit. And we're going to do that En general puede moverse hacia arriba o hacia abajo. officially next week. Y eso lo vamos a hacer oficialmente la semana que entra. This week, it's not going to try to trick you at all. The midline's going to Esta semana no va a tratar de ser, no va a ser tan difícil. be the x-axis, and it's going to go up and down from there. So that's the midline. Esta semana no se va a mover esa línea de medio. Line in the middle. Makes sense so far. We're good. Here's what makes lessons. I'm switching to blue. Aquí entonces ahora lo voy a cambiar a azul. What makes less sense is this thing called the amplitude. And that's not normally Lo que hace que tenga sentido en lo que se dice en esta clase es lo que se le llama la amplitud. a word that we hear when we talk about like it doesn't break down to like the attitude of the amp or something. Entonces esto no que es lo mismo como cuando se dice que la actitud es la amplitud o algo así. Pretty cool. The amplitude La amplitud, is the height. la amplitud es la altura. Oop. From the midline specifically. It's not Es la altura desde la línea del medio. the total height, it's like half the height. No es toda la altura, es la mitad de la altura. So it's from midline to the top. Or Es de la línea del medio arriba. it can be from midline to the bottom. O también puede ser de la línea del medio hacia abajo. Both of those are the amplitude. Esas dos son la amplitud. In this case, my amplitude is 2. En este caso mi amplitud es 2. Because it's 4 total, right? So Son 4 en total. it's 2 above the midline and 2 below the midline. Entonces son 2 It's not going to be son 2 arriba de mi línea del medio y 2 abajo de mi línea del medio. like 5. Sorry. It's not going to be like Pero esto no van a ser 5. 5 above and 3 below. No van a ser, por ejemplo, 5 arriba y 3 abajo. That's just 4 and 4 because your midline moved up 1. Porque se mueve 4 arriba y 4 abajo. Dropping people like flies. What's happening here, you guys? Aquí está la gente cayendo como moscas. ¿Qué es lo que le está pasando? Me pregunto. I think it's just you and me, Lauren. Creo que soy solo yo y tú, Loren. It's fine, I don't care. I do care a little bit. I was hoping this would be like a normal class, but whatever. 11's hard Yo pensé que iba a ser como una clase normal, pero yo sé que es difícil. to deal with sometimes. Okay, now here's the really fun part, because it confuses Aquí entonces la parte divertida, que a veces me confunde. a lot of people. Porque Switching a veces es tanta gente. to purple. Hay que mirar a morado. We're going to talk about the period length. Y hablar acerca del periodo, el largo del periodo. All right. The period length is El largo del periodo what happens when you have one complete cycle. es lo que pasa cuando tienes un ciclo completo. Which sounds like I'm talking about lady parts.
lo cual suena como si estuviera hablando de las partes de mujer. Can you tell if that's purple? Yeah. Ok, es en morado. Okay. It's so important that you can Es muy find the importante que period puedas length encontrar el largo del periodo. Es importante que puedan encontrar el largo del periodo. because that is basically like a stretch this way. Es como si estuviera estirándose de esta forma. That I actually have quite a few problems tonight where you just identify Por lo cual a veces tengo algunos problemas esta noche porque acaban de identificar the amplitude and the period length la amplitud y el largo del periodo from the equation. de la ecuación. And then I make you do it from from the graph. And then I Y lo estoy haciendo desde la gráfica make you do it from an equation, which I'm going to teach you how to do officially. y luego los hago hacerlo desde una ecuación porque les voy a enseñar cómo hacerlo oficialmente. So, period length is one complete cycle. So Entonces un largo de periodo es todo un ciclo completo. that's mountaintop to mountaintop. Es como desde la parte de arriba de la montaña a la otra parte de arriba de la montaña Or valley to valley. o de valle a valle. Okay. So I'm going mountaintop to mountaintop. Va a ir hacia la punta de la montaña a la otra punta de la montaña To be able to check because I only have one valley here. para estar seguro de poderlo checar porque solamente tengo un solo valle I don't aquí. have a valley over here or over here, No tengo ningún valle por acá even though I could y probably por find acá. it pretty easily. Eh, Incluso si pudiera encontrarlo fácilmente, Um, I don't go middle to middle because people forget no voy de mitad a mitad porque las personas olvidan that this is only one little section. que esta es solo una pequeña sección. So it's got to go. Entonces esto se tiene que ir. Why not? I didn't grab, I didn't tell you to grab a highlighter, but I'm going to do it. Ok, entonces no lo grafiqué, no les dije que tenían que agarrar un marcador fluorescente, pero lo voy a hacer. Anyways. So my period length is top to top again. Entonces mi largo de periodo es de la parte de arriba hacia la otra parte de arriba. If I just do middle to middle, I only get the Si hago solo de mitad a mitad, y solo tengo la parte de abajo bottom section, and I don't get a full mountaintop as well. y no voy a obtener ninguna parte de arriba de la montaña. And I'm going to talk about this like this the whole time. No voy a hablar de esto de esta forma todo el tiempo. Peaks and valleys, peaks and valleys. Whoever left came back. Welcome back. I'm just doing my notes real quick. So Estoy haciendo mis notas muy rápido. this one has a period length of Este tiene un largo de periodo de 4, 4 pi. un largo de periodo de 4 pi. That one has a period length of 4 pi because it takes 4 pi for it to get from top to top again. Porque toma 4 pi para llegar de la parte de arriba a la otra parte de arriba. Okay, mountain to mountain is by 4 pi. It's De montaña a montaña. how long it 4 pi. takes to do a complete cycle. Que es lo largo que lleva para completar el ciclo. I'm just gonna flick my pen at you. Okay. We also can have like a shift left or right. I don't know why I have the pink one out because I've just
Vamos a un cambio hacia la izquierda, de la izquierda a la derecha. No sé por qué tengo el marcador rosa afuera, porque I want to be careful about something real quick. quiero estar, quiero ser cuidadoso acerca de algo But I have it ready rápidamente, pero lo tengo aquí just in case I need it. So, en caso de que lo necesite. this is the anatomy. Esta es la anatomía de la amplitud. Amplitude, midline, and period. La amplitud de la línea media y el periodo. So you should, hopefully, be able to find the amplitude of a sinusoidal function. Entonces yo espero que puedan encontrar la amplitud de una función sinusoidal And the period length of the sinusoidal function. y a lo largo del periodo de la función sinusoidal. And I'm just throwing in midline now because we're going to use it next week. Y ahora estoy en el anillo de la línea media porque vamos a usarlo la semana que entra. And you might as well get used to finding it, even though it's going to be that way. Uh-oh, Lauren got... It was Lauren that left. Who's the one? Is it just me watching myself? Lauren. Let me recap, because Vamos a hacer un repaso. it's because you were gone, but maybe somebody's confused anyway, so I'm going to go through it again. Vamos a hacer un repaso porque algunos días se fueron, pero voy a regresar esto otra vez. Okay. So we know the sinusoidal functions are the curves. Sabemos que las funciones sinusoidales son las curvas. Right? We've been talking about that. That's just a sinusoidal function. Hemos hablado de esto. Esta es una función sinusoidal que tiene forma de curvas. So I just made one. I just made Aquí hice una my función little curve. sinusoidal con curvas pequeñas. And then it's going to buffer, so you're going to miss some stuff anyways. So my height is my amplitude. Entonces, la altura es la amplitud. It's from the middle to the top, or Es de la parte de la línea de medio hacia arriba o de en medio hacia abajo. the middle to the bottom. So in this case, my amplitude is 2. It's my highest Entonces, en este caso, mi amplitud es de 2, height is 2 up from the middle. que es 2 en la parte de más arriba. The middle is called the midline. La parte de medio se le llama la línea media. Maybe I'll highlight this green. I don't have... Y'all, I left my green highlighter at school. I'm kind of mad about it. Voy a resaltar la línea con mi marcador verde, pero se me olvidó mi marcador fluorescente verde en la escuela. Y por eso estoy muy molesta por eso. So that's my midline. Is the Esta es mi línea media, literally the line in the middle. que es literalmente la línea del medio. It's kind of like our axis of symmetry when we were in Es como el eje de simetría cuando estábamos viendo los cuadráticos, quadratics, but now it's this way and it goes forever. pero ahora está de manera horizontal y se puede hacer más larga indefinidamente. And it's not symmetry, so we don't call it that. Y no es simetría, entonces no la llamamos así. And then the period is either mountaintop to mountaintop. Y el periodo puede ser de la parte de arriba de la montaña a la otra parte de arriba de la montaña. Or valley to valley, but I don't have... O de valle a valle. O sea, los puntos más arriba o los puntos más abajo. 2 valleys on this graph, so I just did mountain to mountain. Aquí no tengo 2 valles, entonces por eso lo hice de montaña a montaña. So that's how long it is. Entonces así es de largo. One cycle. Una vuelta, un ciclo. Don't know if that helped you, but I did it anyways. No sé si esto les funcione o les haya ayudado, pero lo hice de todos modos. Plus, I'm gonna keep going because it's right now just on the highlighting stage. So
Además voy a seguirlo haciendo, voy a estar remarcando. Um, I'm just going to show you the sine and cosine functions. Les voy a mostrar las funciones de seno y coseno. So this is the sine parent function. Este es el paréntesis de seno, la función de paréntesis de seno. And we've talked about parent functions enough that you honestly Y les hemos hablado de funciones en paréntesis lo suficiente que quizás, probably could just do this by yourself. honestamente, ustedes pueden hacerlo por su cuenta. Once I show you the shape of it, but I don't want to. Ya lo pueden hacer ustedes por su cuenta en el momento en que les muestre la forma, pero no quiero, Do that. I don't want to send no quiero hacerlo así, you on your way. no quiero que lo hagan todavía por su cuenta, ¿ok? Okay, I think you're getting caught up soon. Yo sé que lo van a ponerse al corriente muy pronto. Okay, so sine, Entonces el seno, I had to get rid of my animation, I think. Let me yo creo que me voy a tener que hacer de mi animación. see if it's still here. Vamos a ver si está aquí. That's sine, good. Este es el seno. Muy bien. Okay, good. So sine starts in the middle of the graph. It starts right here. Entonces el seno empieza a la mitad de la gráfica. And then these are super weird numbers. Do you see the super Y estos son números súper rarísimos. weird numbers? En los números raros. But do you recognize one of them? ¿Reconoces uno de ellos? This one is pi. Ese 3.14 es pi. Okay. And this is 2 of that. It's 2 pi. Y este es el doble de pi. O sea, 2 veces 3.14 es 6.28. O sea, son 2 pi. So sine starts at 0. Entonces, el seno empieza en el 0. Goes up to half of pi. Va hacia arriba a la mitad de pi. Down to normal pi. Va hacia abajo hacia el pi normal. At the bottom at 3 pi over 2. And then back to 0 again at 2 pi. Luego va hacia este punto hacia abajo y luego llega al 2 pi. We're going to do all of that Vamos a hacer todo eso on my graph. en mi gráfica. So 0 Entonces es 0, pi, 0 pi, 2 pi. 2 pi. And then we're going to go halfway is half of pi, which we write pi Entonces me voy a la mitad de pi, por lo que escribimos pi over 2. entre 2. Remember my whole unit circle day where I showed you all the parts? ¿Se acuerdan de toda mi unidad de círculo donde les mostré todas las partes? And then this one's 3 pi over 2. Y esta es 3 en pi sobre 2, Because pi over 2, 2 pi over 2, 3 pi over 2. porque es pi sobre 2, a pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 4 pi over 2. 4 pi sobre 2 y así sucesivamente. We simplify them. Pero lo simplificamos. Oh, it's still playing on the thing. Cool. And then it goes up to a height of 1. Y va hacia arriba con una altura de 1. And the bottom is negative 1. Y abajo es 1 negativo. So we go up to 1. Entonces va hacia arriba en 1 y va Down to hacia abajo. pi.
bottom at 3 pi over 2 and back again at 2 pi. And of Va subiendo y bajando. course, I wrote on that. So I wish I had my white out here. And then we curve up. Entonces hacemos una curva arriba, We go down. van hacia abajo, Curve down. We go back up. curva hacia abajo y vuelven hacia arriba. And it repeats itself. Y se repite por sí mismo. It redoes that as it goes. It's not just Entonces lo vuelve a hacer una y otra vez. this little section. Es una sola It pequeña sección. does another. Entonces va de un lado hacia otro. Other one over here. It copies and pastes that Entonces como que va copiando y pegando. period. It redoes it all the time. Y hace lo mismo todo el tiempo. I always feel like I'm talking about lady time periods. It repeats itself. It happens every month. Every 28 days or so, depending on your Es como los periodos de las mujeres que se repiten cada 28 días. O dependiendo de specific life cycle. tu ciclo de vida. Okay. So this is a basic sine function. Esta es una función de seno básica. Let's just talk about those parts again. Vamos a hablar acerca de estas partes de nuevo. My midline is at 0, or is right here. Mi línea media es este cero o está aquí. I'm gonna call it ML, midline. It's really La llamamos ML, que es línea media en inglés, midline. small. Let me zoom in. Es muy pequeño. Vamos a acercarlo. It's really cool, you guys. Okay. Es muy padre. My amplitude Mi amplitud was blue. fue azul. Is 1 on the basic parent function. Es uno en función parental básica. And my period length Y mi enlace de periodo. I thought I messed up for a second. So in this Creo que me confundí por un momento. case, I can't really go mountain to mountain, right? En este caso no puedo ir de montaña a montaña. And I can't really go valley to valley because they're not here. So Y no puedo irme de valle a valle. I'm just going to be really brave, and I'm going to make sure I do the entire loop. Lo voy a hacer valiente. Y voy a asegurarme de hacer todo el nudo. Okay, so when does it restart? It goes here. That's when it starts restarting again. Es de aquí cuando empieza a reiniciar de nuevo. Is at the end there. Es al final de esto. So my period is 2 pi. Entonces mi periodo es 2pi. And then I just want to clarify once more. Sine Y lo voy a clarificar de una vez por todas. starts at 0 and goes up. El seno empieza el seno empieza en el 0 y va hacia arriba. Maybe I'll do that in my pink color. Esto lo haga en mi color rosa. Because I want to remember that. Porque quiero recordar eso. Sine starts at 0 El seno empieza en 0 and goes up. y va hacia arriba.
because that's just something to remember from when porque es algo que necesitamos recordar we are going to try to graph these in a little bit. cuando tratemos de graficar esto en un poquito más de tiempo. Okay. Let's talk about the equation for a sine function. I want to show you Hablemos acerca de la ecuación para una función de seno. Quiero mostrarles where all these todo. parts come from when we Quiero mostrarles de dónde vienen todas estas partes do this. cuando hacemos esto. So normally we have y equals, I'm going to leave a space with me. Entonces, digamos, normalmente decimos que la y es igual y voy a dejar un espacio aquí, Something sine algo más, algo, mi signo, something x algo X. plus something. Leave the spaces. I'm not Ok, entonces vamos a hacer algo por seno y algo por X más algo. Voy a dejar los espacios. I'm doing it on purpose, I promise. Lo estoy haciendo a propósito. Se los prometo. Okay. We know the Sabemos que amplitude from the number in the very front of sine. sabemos que la amplitud del número en la parte muy enfrente de seno, If it's a 4, it's a 4. If it's si es un 4, es un 4. Si es un 7, es un 7. 7, the amplitude's 7. Entonces, si es un 7, la amplitud va a ser 7. If it's a -3, Si es un 3 negativo, it would still look like this, but it would be flipped over, right? It would se vería como aquí, pero se voltearía. be going down, but it would still have the same amplitude. Pero seguiría teniendo la misma amplitud. Because amplitude is distance from the bottom to the top. Porque la amplitud es la distancia de lo de abajo a arriba, Or the middle to the top, or the middle perdón, de la línea de medio hacia arriba o de la línea del medio hacia abajo. to the bottom. That's amplitude. So Se amplitude le llama amplitud. is the same right here. It's still 1. Middle to the bottom. Entonces la amplitud es la misma aquí, sigue siendo 1, de la mitad hacia abajo. Okay. Our midline Nuestra línea de medio comes from the plus. viene del signo de más. Sometimes we use M, sometimes we use C, sometimes we like the H and K. A veces usamos M, a veces usamos C, a veces la hacemos como H y K. I'm just going to use a C. Or, Vamos a usar la C. no, I'm going to do a K. Because Lo voy a hacer con la letra K I want to porque, do the HK like normal. porque quiero hacerlo con la letra HK, Shift up and down, right? como un cambio que va hacia arriba, hacia abajo. This is the midline. Esta es la línea de medio. Do I want to make lines all over the paper? Probably not. ¿Quiero hacer líneas por todo el papel? No, probablemente no. Am I going to do it anyways? Yeah, why not? Lo voy a hacer de todos modos, sí, ¿por qué no? But I'm color coding, so that way it makes more sense. Pero me gusta hacer códigos de colores para que tenga más sentido. Okay, now here's the one that's not easy. Aquí viene la que no es fácil. I have a B value. Tengo un valor de B, But it's not the period. pero no es el punto. It's not. What we do is we take the normal starting period of 2. Lo que hacemos es tomar el periodo normal
empezando de 2 pi. pi, And we divide it by b. lo dividimos entre b. Okay. So in this case, b is 1. b is Entonces, en este caso b es igual a 1. not 2 pi. No es 2pi. In this case, because my period is 2 pi, if I do 2 pi En este caso, porque mi periodo es 2pi, si hago 2pi dividido divided by 2 pi, I get 1. entre 2pi, voy a tener 1. So this is not a direct correlation. The other Esta no es una correlación directa. two are easy. They're direct correlations. Los otros dos fueron fáciles porque son correlaciones directas. Nothing's different about them. Nada es diferente acerca de ellas. B is different. La B es diferente. So let me highlight Ok, entonces veamos aquí. this or something. I have my little jar of highlighters and I just want it to Aquí lo voy a remarcar. Tengo mi bote de marcadores. be. It's fine. So that one's the only one that's not a direct correlation that we actually Esta es la única que no tiene una correlación directa. have to do math. Y por lo cual tenemos que hacer matemáticas. What? I know. My jar is like sweating on the. I need a big coaster. Okay, that was sine. Cosines Esto fue lo que es el seno. Los cosenos very much the same. son muy parecidos. Just slight modification. One slight Solo hay una pequeña modificación. modification. But if you can do this for sine, you can also do this for cosine. You understand enough, you're good. Si pueden hacer esto con seno, pueden hacer lo mismo, pero ahora con coseno. I'm also going to write down the cosine one though, Voy a escribir también la función de coseno, because I want you to know the parts. porque quiero que conozcan las partes. Okay, I'm going to move it over. You can't pause because it's live, but if you're home and I'm going too fast, you can pause. I guess there's pros and cons of both. Empezarlo, pero esto lo voy a hacer un poquito más rápido. Also, I'm just curious who my mystery watcher is. It might be one of those people that keep emailing me YouTube messaging me that I'm doing a good job and aren't really in my class. A la persona que me está mandando mensajes que no está en mi clase de Google, pero que siempre me dice que estoy haciendo un buen trabajo. Might be one of you. Puede ser uno de ustedes. Who all have the same picture and are probably just spam accounts, but whatever. Okay, so here's this cosine parent functions. Ok, entonces aquí está la función parental de coseno. I'm going to leave the same space. Voy a dejar el mismo espacio. And then again, I'm going to have these types of graphs to be able to print off if you want to do it on that. Because Voy a tener este mismo tipo de gráficas que pueden imprimir. that's something that I just have available at the end of the school year, usually a sine and cosine graph. Es algo que tengo disponible a la mano para que puedan hacer funciones de seno y coseno y las gráficas de seno y coseno Just so you can draw it on there. But para que puedan dibujar ahí. today I don't have that. All right, same thing.
1 and -1. Una en lo que es el 1 negativo. Let me be more mindful of where these numbers are going to go. Vamos a pensar más profundamente de dónde van a ir estos números. Okay, this is pi over 2. I'm going to put it on top. Entonces esto es pi sobre 2. It's pi. Voy a poner este pi arriba. This is 3 pi over 2. Esto sería 3 pi sobre 2. And this is 2 pi. And I'll show you why I did it Este es 2 pi. Les voy a decir por qué lo hice así. that way. Oh, I still have that animation. Entonces aquí tengo esta animación todavía. There's cosine. Okay, same thing. But it's doing the x direction instead of the y direction. That's the purple line. Es lo mismo, pero está haciendo las correcciones de las direcciones de la y y las direcciones de la línea morada. And so cosine starts at 1 Entonces el coseno empieza en 1 and then goes down. y se va para abajo. Same numbers. Los mismos números. So cosine's going to start at 1. Entonces el coseno va a empezar en 1 Come down to pi over 2. Down at pi. y va a bajar a lo que es pi sobre 2 y luego pi y se va a regresar. And back up again. I'm making these 5 points. Estoy haciendo estos 5 puntos. And you might have noticed I made those 5 points before as well. Y se han fijado que hice estos 5 puntos antes. Right? It's those same 5 points, but we don't do a V shape. Es lo mismo de los 5 puntos, pero no voy a hacer una forma de V. We do a curve. Vamos a hacer una forma de curva. Because it's about the circle and the circle's curvy. Porque se acerca del círculo y los círculos tienen forma redonda. And it'll be over here too. Aquí va a estar también. You see why I said the very first one was a cosine function? Y entonces ya ven por qué les dije que la primera fue la función de coseno. Because it starts at 1 and comes down. Porque empieza en 1 y va hacia abajo. And I'm going to write that underneath it just like I did with the last one. Lo voy a escribir abajo de esto, como lo hice en el ejemplo anterior. Cosine starts at 1 and Los cosenos empiezan en 1 y van goes down. abajo. Now, here's the real secret. Aquí está lo que es el secreto verdadero. And I'm going to probably tell you this next week too. Esto se lo voy a decir la semana que entra también. If I just were to pick this graph up, Si solo trabajo para agarrar esta gráfica, pick it up, shift it to the side a little bit and put it back down again, it's a sine graph. se lo levanto un poco y lo vuelvo a bajar, es una gráfica de seno. Right? If I were to take it, pick it up right here, pick it up, move it, put it back down again, that will be a sine graph. So sine and cosine really Entonces agarro esta parte de la gráfica y la muevo acá, entonces quiere decir que es una gráfica de seno. aren't that different. They're just shifting. Lo cual significa que la gráfica de seno y la gráfica de coseno no son tan diferentes, solo cambiaron, Shifted by pi over 2. solo cambiaron por pi sobre 2. It's the same. Es lo mismo. Totally the same. Okay, let's break down the parts again. Entonces vayamos partiendo las partes. Midline hasn't changed. La línea de medio no ha cambiado. Still there. Ahí está, sigue ahí. Amplitude La hasn't amplitud no ha cambiado. changed.
Ooh, that's not how I spell amplitude. Sino de letra amplitud. Hasn't changed. Period length. No he cambiado el largo del periodo. This one I can go mountaintop to mountaintop. Con esto puedo ir de la punta de la montaña a la otra punta de la montaña. Still 2 pi. De la montaña a lo que es pi. Okay. And then there's only one thing that's about to change about the equation. Y solo hay una cosa que va a cambiar acerca de la ecuación. Instead of sine, I'm going to write cosine. That's the only En vez de escribir seno, voy a escribir coseno. Y esa es la única difference. diferencia. So there's only two things that are different between sine and cosine. Hay dos cosas diferentes entre seno y coseno. Sine starts at 0 and goes up, and it has a El seno empieza en cero y va de arriba y tiene un seno sine in the equation. en la ecuación. Cosine starts at 1 and comes down. El coseno empieza de 1 y termina hacia abajo, hacia Has a abajo. cosine in the equation. Otherwise, Tiene una función, una ecuación de coseno. it's literally the same thing. De otra forma, literalmente es lo mismo. I'm going to shift over. Hopefully that's not going to take over too much. There we go. Voy a cambiar un poco And tell you about the equation. y decirles acerca de la ecuación. Okay. I have purple in my hand, so I might as well do this No tengo el color morado en las manos. now. Same exact math problem. 2 pi. Lo mismo, es el mismo problema de matemáticas y exacto, el mismo y exacto problema de matemáticas 2pi Over b. sobre b. I guess I should draw the same dots. No adivino que debo de dibujar los mismos puntos. Literally the same. Literalmente los mismos. Only thing that changed was cosine. Lo único que cambió es el coseno. This is why I was torn today, because one option I could Esta es la razón por la que estaba dividida el día de hoy, porque una opción, do was just to teach you sine, una opción que tendría es solamente enseñarte lo que es el seno, all the things about sine. Then todo acerca del seno, y next week luego just do it again with la semana que entra es solamente lo mismo, pero con el coseno. cosine. Or I could teach you parts of each, and then next week do parts of each with the O enseñarles partes de cada uno de estos, y la semana que entra las partes de los otros. graphs. So I decided to do this because they're so similar that next week would just feel like it's crazy. Also, Por eso decidí hacerlos juntos para que vean que son muy similares. hey, by the way, we're going to finish off 9.4. Por cierto, vamos a terminar en el 9.4. This is crazy to say. We're going to finish off Esto está muy loco. 9.4. I'm going to give you a review. I'm going to give Cuando terminamos el 9.4, les voy a dar una, les voy a dar una indicación. you a quiz, and I think that's Les voy a poner un quiz, un examen. the end of the school year.
y entonces va a ser el final de año. Pretty sure. I need to check my calendar, but I think I checked it this morning Voy a checar mi calendario, pero creo que lo chequé esta mañana. and it said that. Isn't that crazy? No están, no creo que esto es loco. No, it's because we're a couple days ahead. Okay. Whew. No, es porque estamos un poco, 2 días o más por adelantado. Ok, está bien. Um, so I need to check to see if I want it. I can do. I can break Entonces voy a checar si puedo y si quiero lo puedo y lo puedo dividir. down graphing even shorter, or even Puedo dividir, graficar, o sea, de una forma más corta. even more. I'll do that. Let's do that. You don't know what I'm No talking saben about. de lo It's que fine. estoy hablando, pero está bien. Okay. I know that somebody's gonna ask me, or gonna say they're confused because this was very Yo sé que algunos van a decir que van a estar confundidos porque esto fue muy, whole picture, and I know porque esto todo, mostró todo acerca de la ecuación. that somebody's gonna ask me what I'm asking about on the homework. But just for those of you who are done, I'm gonna show you the homework. Entonces, para los que ya terminaron, les voy a mostrar la tarea. I'll send this to you, Lauren, and whoever else is my second person. Se los voy a mandar a Loren y a la segunda persona que no sé quién sea. Because those ones over there, I just want you to tell me what the amplitude and period are. Porque en estos dos problemas, For quiero que this one, me digan cuál es la amplitud y cuál es el largo del periodo. Aquí dice, analizando las ecuaciones, qué funciones tienen una amplitud de 4 y un periodo de 2. Escribiendo ecuaciones, escribe una ecuación de la forma y es igual a por seno de bx, donde el ángulo de A es mayor que 0, donde A es mayor que 0 y B es mayor que 0. Entonces en la gráfica tiene la amplitud dada y el periodo. La A es la amplitud es 1, el periodo es 5. En el B la amplitud es 2, el periodo es 2pi. Eh, que diga, eso la sé. La B es amplitud es igual a 10, periodo es igual a 4. D, amplitud es igual a la mitad, periodo es igual a 3pi. Y aquí dicen, los ejercicios del 9 al 12 identifica la amplitud y el periodo de la gráfica de la función. Aquí tienen 4 gráficas. you're gonna, it's like matching which one has an amplitude of 4 and a period of 2. And then the bottom one is we want to write a function so that way the graph has a given amplitude and period. Which is, I'm going to do one example like the very bottom one because I think that's the only Voy a hacer un ejemplo que es muy parecido al que está en la parte de abajo, one that's going to trip you up after this porque yo sé que es el que a lo mejor le va a dar más problemas después de hacer esto. stage. After this stage. So, and it specifically says to do sine. Que es específicamente que vamos a hacer el seno. So I want to write y equals Entonces voy a escribir que la y a sine bx es igual a seno de bx with amplitude not 1 to 10 or a half. con la amplitud de no 1 al 10 o la mitad. Let's do 5. Vas a hacer 5. And period not 5, 4, 2 pi or 3 pi. Y periodo no 5, 4, 2 pi, 3 pi. I don't know. No sé. 8. 8.
Sure, 8. Aquí pongámosle 8. 8 pi is more frequent because we really do care Entonces el 8 pi es más frecuente porque nos importa más. more about it being in pi land instead of Nos importa más en hacer montones. in normal number land, non-pi land. Entonces en un número normal. But we're going to do this one. So, Pero vamos a hacer esto. Entonces, the only math I have to do, because it tells me my la única ecuación de matemáticas que tengo que hacer, porque me va a decir, um, it tells me my a value, me va a decir mi valor de A. and then I only have to do a little bit of math. Y entonces de ahí voy a hacer un poco de matemáticas. In purple. En morado. I'm going to do 2 pi Va a ser 2 pi sobre, over b equals 8. va a ser 2 pi sobre B es igual a 8. If I multiply by b and divide by Si multiplico por B y divido por B, y divido por, 8, I get o sea, si multiplico por B, perdón, y divido entre 8, 2 pi obtengo 2 pi sobre over 8 8 equals b. I just switched them. es igual a B. I switched the bottom with the other number. It's legal. Entonces cambié lo que está en la parte de abajo con el otro nombre. Es legal. And then I clean this up. 2 pi over 8 Entonces voy a limpiar esto. Sería 2 pi sobre 8 es is like a pi over 4 como P sobre 4. because 2 8 simplify to pi over 4. Porque el 2 simplifica a pi sobre 4. So then my equation is Entonces mi ecuación es y equals 5 sine of pi over 4 x. Entonces mi ecuación es y es igual a 5 por seno de pi sobre 4x. We did it. Ok, lo hicimos. Sorry, I stopped streaming too quickly. Perdón, dejé de subir esto muy rápido. So all I did was I cleaned this problem up and then I rewrote it over here. Entonces borré parte de este problema y reescribí esta parte. And that was the end. Y este fuera el fin. And then I'm going to put your homework up because I have to keep this Y voy a poner tu tarea porque tengo que mantener under esto like abajo 30 minutes and then 30 for you to work on your homework. So it's a little bit long. en 30 minutos y luego 30 minutos para ustedes que tienen que trabajar en su tarea. Entonces es un poquito largo. And I'm so sorry. It's because of all my blabbing in the beginning. Perdón porque todo fue por mi balbuceo en el principio. So homework's up. Aquí está la tarea. I can email this to you, Lauren, and whoever else is watching if you want the homework ahead of time. You can also probably screenshot Entonces aquí se las puedo mandar por email y también pueden sacarle una fotografía de su pantalla this. And it's going to be posted in a little bit anyways. It's just not y se va a postear en un tiempo. on the Google Classroom yet. And Todavía no está en la clase de Google. then I think that's it. So I'll be around in the Ok, entonces es todo. Voy a estar por aquí chat if you have any more questions. en el chat si tienen más preguntas. But I think I have to call this a day. Pero yo creo que ya con esto terminamos. All right. Okay. Bye. Ok, adiós.